Nĩ ngatho cia mwanya muno makiria murori wa Muge TV hari tariki 10 mweri wa Mwaria nyoni mwaka wa 2023 kuringana na kirekeri giakwa kia guoko ari thaa 3 na gĩkendukia na ndagĩka ta 2 ũguo. Nĩ mathaa mega mathaa ma Afrika irathiro mako ikare methaitũ ya mohoro ngumanyithie Mariam njamba citũ cia mohoro acindĩ kumathira kumagethini wa kaunti ciothe 47 ũndũmwe na nja waituka cia bũrũri wa Kenya kuga kwĩhoya gucia njung'wa tuko tugitaukirwo nĩ bũrũri witũ wagĩtinda ũgĩkĩgario mwanya wa ũmũthĩ tuna maigũ makĩtuku tukuharĩrĩirie no tukorwo tukirika nĩ ukoretwo icini kuhikana thikũ nini hĩtũku mũtongoria wa bũrũri o ũndũmwe na mũnini wake nĩ magĩkĩoneka nĩ ũkinyũkia makinya na Mariam aingĩ aitũ kana hihi aingĩ a Kenya matakĩrĩgĩrĩire nĩ makorwo magĩkinyũkia na gĩthũngũ magĩthomera ndundu ya minister kĩndũ gĩtwo Riot Act koguo tũtiharĩirie kana andũ aingĩ matekoretwo makĩharĩirie na gũgĩtuĩka amwe ama minister magĩtuĩkire agũkĩhingĩrwo nja wa thingira wa iregi-inĩ kĩa gũkĩrĩkanaga amwe wao nĩ magĩcereirwo nake mũnini wa mũtongoria wa bũrũri o mũthenya agĩkĩhithũria ikiuga nĩ kũrĩ o magĩkoretwo matuma thabarĩ nyingĩ mũno kumagia nja wa bũrũri wa Kenya kumwe amwe magĩcũngĩrĩrio nĩ gũcenjeria nguo makĩrĩ thĩinĩ wa iharo cia iwanja cia ndege. Iyo timeri yakwa nĩ mũnini wa mũtongoria wa bũrũri ũkĩrĩgĩte kwaria mĩario koguo thĩinĩ wa mũthenya wa ũmũthĩ dini wa ikundo rĩa Muge tuko tukirika makenya tuko tugitaukirwa awigiriki wa ndudu ya minister kana awigiriki wa minister tuko tukimenya atiriri hihi niki higituma minister kana CS akwa gitashokirio makinya kana korwa githegio thini wa giturwa kana ukorwo akeherio thini wa giturwa kia CS owothe kudwa thire mitambo ga kwihoya witikire tuko tugiterefana woni waku no afata muno makiria no njererie kurengere-ini citũ cia ukinyanĩria muna wa Facebook na kuria kuo tukinomerekio himo kwa imwe ni kwerera pejito ya Muge TV tunamegito kwa hari ino beredaya gitobe tumurike mamwe mamo maria tukuharĩirie methene-itu ya mohoro hwaĩ-inĩ wa ũmũthĩ. President William Ruto gũcera bũrũri-inĩ wa Mozambique. Arĩmi a kaunti ya Kirinyaga na arĩa maratumaga thabarĩ ndaya gũtha bataraitha ya bei ya thĩ kũmuka thutha wa watho wa president. Kukuwe na session zingine kule kwa mafactory. Na mambo ya fertilizer amesema, mheshimiwa, ukifungua store mimi nitaweka fertilizer ya kutosha kila mahali hapa Kirinyaga. Na ũmũthĩ thĩinĩ wa gĩcunjĩ gitũ kĩa mwanya kĩa ikundo rĩa Muge turamũrĩka na ũingĩ kabirũ ũigĩrĩki wa ndundu ya maminista. Wycliffe Musalia Mudavadi. That I will undertake to hold my office as the Attorney General with honor and dignity, and that I will perform my functions of my office conscientiously and to the best of my ability. So help me God. Acio na mangĩ maingĩ nĩ magũkonge gũthomera ũtukũ wa ũmũthĩ nĩngĩ ũtereba kwa Mwambugu wa Gĩcukĩ na tũkwambia na kũrĩa mũciĩ mũnene wa Maputo kũndũ bũrũri-inĩ wa Mozambique na kũrĩa President William Ruto nĩ atongoretie ũjumbe wa bũrũri wa Kenya kana gũcera bũrũri-inĩ wa Mozambique. President anyitetwo geni nĩ mũruna wekani president wa bũrũri wa Mozambique niwe Filipe Jacinto Nyusi. Ndĩcira rĩrĩ president Mameri mekenire ngirimiti mũgwanja cia ũiguano gatagatĩ ka bũrũri wa Kenya o ũndũ ũmwe na bũrũri wa Mozambique. Ũmwe wa mwarĩ kũhũra njeki sector ya wonjoria wa maĩ-inĩ o ũndũ ũmwe na mathomo maruti wĩra wa mũingĩ gatagatĩ-inĩ ka mangĩ. Igereini rĩa kũmatia thũgũ gatagatĩ ka bũrũri wa Kenya na bũrũri wa Mozambique rĩu mabũrũri maya merĩ nĩ maiguithanĩirie wĩkĩranĩra ngirimiti na iria cikũhũra njeki sector ya wonjoria. I do express a lot of gratitude to you, Mr. President, for allowing these many Kenyans to be part of the Mozambique community. They are not as many as the Makonde in Kenya. The conclusions are favorable to growth, and by the way, we commend one of the outcomes is what we've seen, which is the signature of legal instruments in different areas.
as we have just witnessed. President William Ruto na ujumbe wa Kenya ni macerete Maputo na kuria amukiritwo ni muruna wa Mozambique Philippe Nyusi na kuguthanĩria gatagatĩ ka mangĩ ũrĩa magũthengia visa gatagatĩ ka mabũrũri maya merĩ. Kenya can come to Mozambique and to appreciate, Your Excellency, that our two countries have taken the bold step to abolish visa requirements between our two countries. I know sometimes when we do this, criminals take advantage of that situation, but I'm happy that today we have agreed on how to eliminate the bad people so that we can allow the good people to use the facilities that we are putting in place, including the abolition of visa, to drive trade, to drive investment. Nĩ hĩndĩ icera rĩrĩ President Ruto itikĩte gũkũmithia korwo kwa thirikari-inĩ mbũtũ cia mbirarũ tũrĩa gũkorwo tũkĩhanĩka mabũrũri matiganĩte thĩinĩ wa gĩtarũ kĩa Africa. Ica ikuhĩ arĩkorwo kwa thirikari ya Niger hakĩo nĩ hĩndĩ gĩtarũ gĩkĩ kĩonanie ũgima na kũhe gĩtĩo wĩyathi wa mũingĩ. Us to come and consolidate our position, our thoughts and our ideas in the Africa Climate Summit that will be held in Nairobi from the 4th to the 6th of next month, as a way of Africa positioning itself, not just as a victim, but also as a place where we can provide solutions, because indeed we believe we have the necessary resources. President no rekoretwo kĩhunjia ũrũmwe mabũrũri ma gĩtarũ gĩkĩ na gũkũmithia mabũrũri marĩa mathiĩte na mbere nĩrĩo makoretwo makĩoya gĩtarũ gĩkĩ na rĩtia runa ake kuma Africa ro makĩaria na kayũ kamwe. Picking up the non-permanent seat in the UN Security Council. We are very proud of the leadership that Mozambique is providing. We are happy that Kenya has worked with your team in New York. Rĩu gũkĩrĩgĩrĩrwo ũndũ gũkũ gatagatĩ ka mabũrũri maya merĩ kũmata makĩria kuona kũrĩ mwaka-inĩ wa 2017 rũrĩrĩ rwa Makonde kuma bũrũri wa Mozambique nĩ rwaheirwo ũraiya wa gũkũ bũrũri-inĩ nĩ President Uhuru Kenyatta na gũtuĩka rũrĩrĩ rwa 43. Not just in Mozambique, even in our region in the Horn of Africa. In the last 1 year, in the Horn of Africa, we have lost 9.5 million heads of livestock to drought. And the same effects that you feel in Southern Africa and in Mozambique in particular, we have the same ravaging effects of climate change. Aya kumagia muciĩ mũnene wa Maputo mwena wa Mozambique tucoke gũkũ bũrũri-inĩ na kuona kuo mwandĩki mũkaru ministry-inĩ ya ICT nĩwe Julius Bitok arĩa thirikari nĩ harĩirie gũtigĩrĩra motungata mothe ma thirikari makorwo magĩkinyanĩra na njĩra cia kĩrĩu nĩgũkorwo kana hihi nĩguo gũkinyanĩria motungata ma thirikari na oho ũngania wa kĩgĩna kwena ũigĩrĩrĩki hamwe na kũhukia ungumania thĩinĩ wa wabici cia mũingĩ guothe bũrũri-inĩ. His Excellency the President, on the launch of eCitizen platform on 30th of June, directed that all government institutions, whether universities, whether parastatals, have to comply with the migration from their from many other systems they are in to the eCitizen platform, and that all pay bills must be closed within 30 days. So the reason why we are here is because we've come here to implement the directive. And I'm happy to note that by yesterday, we had 1,414 people which had been closed, and that we are in the process of closing the a few remaining pay bills. And I want to say that this eCitizen platform is a gateway for all of us to utilize. Why are we working on this eCitizen gateway? Because we have a few objectives. One, the objective is to enhance service delivery. We want service delivery to be enhanced. Two, we want to enhance revenue collection. Right now, we are collecting close to 2.1 trillion, but we have projected with the help of Treasury to collect 4.5 trillion when we utilize technology to be able to collect more taxes.
The third reason why we are encouraging this platform is because we want to eliminate corruption. We realize that there are so many leakages, and the government, His Excellency, is very clear in his mind. By leveraging on technology, is able to reduce corruption and leakages in resources. We're also going to create quite a number of job opportunities, because this Gavam Kononi, this is what we are calling Gavam Kononi, is going to be rolled to every village, and we are using M-Pesa model. And we have partnered with Safaricom, Airtel, KCB, Equity, and we are going to roll out what we call Gava Express, that is express booths in every village, to ensure that government services are available in every village. Tugitigana na icio cigimainie na uhoro wa ukinyanĩria wa kana ICT tukire cigimainie uteti na kwa nao atongoria a kiama kia ODM mwena wa Game County ya Siaya mukire mubunge wa gicigo giki niwe Elisha Odhiambo nikire maugite nyakoretwo agithugunda ngui kogici kuhi ari gutharikirwo kwa murugamiriri umwe wa wadi nyandu matoikaine na kuria acokire guthecangwo na kahiyo atongoria ni maugite ni matabura utongoria wa kiama kia ODM rungu rwa mutongoria wa kiama giki niwe Raila Odinga na kuria maragio hindi ya igongona ria mathiko mwandiki witu maundu megimaina uteti Kariuki Wang'ang'a no ina ripoti no makiria ni kurumirira giko kia ica ikuhi kuria murugamiriri wa wadi gicigo-ini bunge kia Game County ya Siaya aratharikirwo na guthecangwo ni andu matoikaine riu atongoria kuma gicigo giki ni mamenereirie mubunge wao Elisha Odhiambo ni kiria maugite ni guthagathaga ngui a dignified and respectful atmosphere in our political discourse and public engagements. We wish to express our concerns regarding the behavior of specific individuals and call for a higher standard of conduct from them. Atongoria aya maugite matigwikitikira kuhurithanio ni atongoria agi makiuga thiini wa Game ni marumitie urumwe. Chenye ilitendeka kwa matanga ya Kapinda haikuwa kitu mzuri. Game, we are united, we want to build bridges and hakuna mtu atatutenganisha na tuko imara, tuko chonjo. Matongoretio ni Collins Ogwen ni mokirire mubunge wa Game Elisha Odhiambo ni kiria maugite ni kuhuthira wabici ya mutongoria wa bururi kuguoyohia na kunyamaria arunake. The recent trend of invoking the president's name in various contexts by the area MP, including matters of minor significance such as street lighting and domestic issues. While freedom of speech is a fundamental right, we urge Game Member of Parliament Honorable Elisha Odhiambo to consider the sanctity of the office of the President. The consistent reference to the President's name for personal or political gain risks diminishing the respect and esteem that the presidency deserved. I urge the MP to stop using the President's name to intimidate residents of Game in matters that are not important to the community. Oho ni moritie muteithiriria wa mutongoria wa bururi Farouk Kibet gutara mubunge wao Elisha Odhiambo atige kuhuthira wabici ya mutongoria wa bururi kuguoyohia aikari makiuga mutongoria agirio ni gukorwo ari kionereria kuri muingi. Call upon Mr. Farouk Kibet, who is the personal assistant to the president, to responsibly guide and counsel Mr. Elisha on his actions. The misuse of his name to intimidate individuals, particularly within the confines of Game, is detrimental to fostering a harmonious community. Intimidation and harassment have no place in our society, and it is essential that public figures lead by example in promoting respect and understanding. Gukiri oguo maugite mari kiama-ini kia ODM na gutire hindi utongoria wa kiama giki ungithingitha matongoretio ni Raila Amolo Odinga. Tuko na mtu wetu mmoja ambaye ni baba Raila Amolo Odinga. Yeye ndiye anatupea instruction na yeye ndiye atatupea mawaidha na vitu zenye tutakuwa tunafanya. Kama una feel ati wewe ni mtu unataka ongea juu ya Raila Amolo Odinga, tunakuambia hatutaki na tumekataa na itawezekana tena. Na hakuna siku utaweza kusimama kusema ati wewe unataka kuchukua ushukani wa baba Raila Amolo Odinga. Handu-ini ha Mugi TV, njĩtagwo Kariuki Wang'ang'a.
Igatho Kariuki wa Ng'ang'a tutigana nicio kumagia kure mwena wa Gem gicigo bunge gya Siaya tukarifotia ha ya mwandiki Nyakia wa Mwai mwena wa kaunti ya Kirinyaga kurana kwa arimi mwena ucio maya kuhumuka gutuma thabari ndaya gwetha fataraitha ya bei ya thi niria heanwo ni thirikari o ni kurumirira itua ria President William Ruto kumana na governor wa kaunti ya Kirinyaga guikia ihoya riake kuri president ya gwaka thefu cia fataraitha thini wa cigo ciothe inya cia ubunge thini wa kaunti ya Kirinyaga. Muki okaga kuguna ruru ni ruo rwimbo ruria aikari a Kirinyaga maraina thutha wa mutongoria wa bururi Ndagitari William Ruto kumerira maundu maingi ma uthii wa na mbere hindi ya icera riake kaunti-ini ino. Bwana Yesu asifiwe. Mwenini wake gavana wa kaunti ino Anne Waiguru ni ahoete mutongoria wa bururi kumwitikiria kuhingura thito cia kuiga fataraitha ya reithi niguo arimi matiga guthie thavari ndaya nginyagia thito-ini ya irio nyumu mwena wa Sagana. Ihoya riria mutongoria wa bururi etikirite agiathana thito ici cikorwo ikihingurwo thiini wa icigo ciothe inya cia kaunti ino. Mheshimiwa Rais, hawa watu ni wakulima na umetuagizia fertilizer, lakini fertilizer ikifika inaenda kule Sagana, na Sagana ni mbali sana kwa wakulima wote wa Kirinyaga. Sisi tunataka kukuomba Mheshimiwa Rais, kama vile nilikuwa nakwambia, tukuwe na station hapa Kirinyaga, watu wa Geshogo wakuwe na mahali ya kulikujia, kukuwe na station zingine kule kwa mafactory. Na mambo ya fertilizer amesema, Mheshimiwa, ukifungua store mimi nitaweka fertilizer ya kutosha kila mahali hapa Kirinyaga. Na hari ciĩgie ũgima wa mwĩrĩ thibitari wa Kianyaga uria utanyitwo kwambatirio gikiro kia level ukirie kuhingurwo. Waiguru akihoya mutongoria wa bururi kumagurira macini wo muingi uhote kwamukira motungata ma ũgima wa mwĩrĩ makinyaniru. President akiranira kuheana kigina giki. Oho akiuga ni kuhingura thibitari uyu mwisho wa mwaka uyu. Mimi nakuomba usije mkono mtupu. Wewe tuletee mashini ya CT scan, ulete mashini ya theater, ulete mashini ile ya x-ray, ulete mashini, kwa sababu mimi nimejitolea na nikajenga. Tugaga mwanawe na keodaga gake. Mwanawe na keodaga gake. Alikuwa ameniambia mambo ya hospitali yenu hapa na ameweka pesa ya kujenga. Mimi nitakusaidia milioni 200 ya kuweka equipment. Na ikiwa tayari Disemba nitakuja na hiyo equipment. Neguo. Hindi oyo muikariri giti wa kambuni ya Kenya Seed wa Ngũi akorwo akiranira ati ni agutigirira mbeu cia reithi ni ciakorwo igikinyira arimi a guku. Waletea mbegu kama vile I have been instructed by the president. Sawa? Aya. Na mbegu ndareta president yarugire tugwethie mbei banini. Kwa Kenya Seed tukuleta mbegu njega, certified seed ambayo tumeteremsha nini? Hey. Na Seneta Kamau Murago na uria nowe muikariri giti wa kamiti ya urimi bunge-ini ya Senate ni oritie bunge ya gibururi kumurika weru thogora wa dawa cia urimi iria arimi makorogo makihuthira. Ya pili, Mheshimiwa Rais, nitaongea kuhusu mambo ya chemicals. Madawa ya kupiga kahawa ni gari mno. Hata tukipeana fertilizer kuna shida kwa sababu ya magonjwa ya CBD. Fertilizer ino ya reithi ikoretwo igikinyira arimi a kahua thiini wa thobaiti itiganite. Bwana Yesu asifiwe. Handu-ini ha Mugi TV de county ina Kirinyaga titikaga Nyakio wa Mwai. Igalo ikamwa ina kumagia kuria andu a Vai kaunti-ini ya Kirinyaga tukuhungura katakura kaunti-ini ya Nairobi kona kwa munini kana mutumia wa munini wa mutongoria wa bururi Pastor Dorcas Rigathi ni itiritana kuri mbeu njithi gwithemana na uhuthiri wa nyui wa dawa cia kurefia. Rigathi kana hi Dorcas Rigathi ikitie maya hindi ya komba kambi ya gicigo bunge kia akaunti-ini ya Nairobi hindi ya komera motungata ma uthimi wa dawa cia kurefia kuria aria merutire guthima. Mwandiki Nyambura wa Karanja niwe uraithirania ici. Riri wa
wabici ya mutumia wa munini wa President Pastor Dorcas Rigathi ithiĩte na mbere na kuhukia unyui wa dawa cia kurebia, ni gukoretwo na uthimi wa dawa cia kurebia mwĩrĩ-inĩ mwena wa Riruta Stadium, gĩcigo mbunge kĩa Dagoretti kaunti ya Nairobi, nĩguo gũkinyĩra arĩa makwamĩte ũrebi-inĩ. Elizabeth Wamweya wa rũhonge rwa biacara na ũthii wa na mbere thibitarĩ-inĩ wa Karen augĩte gĩcunjĩ kĩa 90% kĩa arĩa mathimĩtwo nĩ marikĩte ũhũthĩri-inĩ wa dawa cia kurebia, gũkũ akĩũria ũnyitanĩri wa rũhonge rwa ũrigitani, thirikari nene na thirikari ya kaunti, honge cia andũ kĩũmbe hamwe na kanitha nĩguo kũhota mbara ya dawa cia kurebia. Engagements, even as the dear councillors have been able to screen, and through that screening we realized that for the 2 days about 90% are at dependency and 10% are not on that side. So I must say that this initiative will give us a better perspective of ensuring that the lovely gentlemen have a holistic approach of the same. So maybe just for us to call into order the medical sector, the government, we definitely need a collaborative approach. It has to be the national government, it has to be private sector, it has to be community involvement, because for us to be able to beat this particular issue, we need to work hand in hand. Arĩa meyumĩrire nĩ makorirwo makĩarĩrio nĩ atarani kuona dawa cia kurebia nĩ ihutagia ũgima wa meciria. Mũtarani Owiti Omolo augĩte makĩria ma gĩcunjĩ kĩa 40% nĩ marabatara ũteithio wa naihenya. 80% of those we have screened are at dependent level, meaning they need more of intervention. Actually, we need to do admissions to some of them, and we also need to do some fasting to some of those people who have not gone deeply into addiction. Akiaria ithenya-inĩ rĩa wabici ya Pastor Dorcas Rigathi, Wairimu wa Njeia augĩte itanya rĩa Pastor Dorcas Rigathi nĩ kuona anake na athuri mena maciaro matekũhũthĩra dawa cia kurebia na gũteithia family ciao o hamwe na thirikari. So this is such a big step forward starting here today. You will see us back here and in other places in Nairobi doing the same, and then transitioning to the next step. All we want is to see productive boys and men who have gotten out of this menace and are now earning income for themselves and supporting their families and engaging positively in the community, and then at national level we are all winning. Is that correct? John Kiarie ni ũmwe wa arĩa mateithĩkĩte na mũbango ũyũ wa kũhonokia arĩa magũmĩirwo nĩ ũnyui wa dawa cia kurebia. Tumetibu watu wengi wa madawa. Hata mimi nilikuwa mmoja wao, lakini nikakuja nikareform. Handũ-inĩ ha Muge TV, njĩtagwo Nyambura wa Karanja. Aya nĩ ngatho cia mwanya mũno makĩria Nyambura wa Karanja nĩ riboti yaku kumagia kũrĩa kaunti-inĩ ya Nairobi ĩkĩgĩmainye ya ũhoro ĩkĩgĩmainye na gũteithia mbeũ njĩthĩ na makĩria cio marakĩhũthĩra dawa cia kurebia. Driver producer wakwa akĩnjĩra harĩ mwanake waria hau mũico na tũgũkĩhoka ona akĩhia ikorwo arĩ ũmwe warĩa makĩhũthĩra dawa icio na gĩkorwo agĩteithio. Nĩ ngatho tũkwamba gũikĩrio na ya maguta nĩ ikagĩria hanini nĩ kĩreka ritũ rĩa mbere gũcokereria tũna mangĩ maingĩ ndũgathĩre mĩtambo nĩ kwa Muge TV mũtambo witũ wa mohoro ma hwaĩ-inĩ arĩ thaa 3. Kanitha wa Christ Elevation Ministries Naivasha nĩ maragwĩtĩra kesha tarĩki 11 wa gatano mweri ũyũ kwambĩrĩria thaa 3 cia ũtukũ till dawn. Kĩgoco gĩgatongorio nĩ aini ta Lucy Irongo, Onoki ũyũ nĩ witũ na ciana citũ, Mary Kamau, Steve Ng'ethe, Njĩra
no itware mundu kuingi no nginya uciakwa cikinjerekeria gwaku Monikei Yune Mwangi Margaret Komu Esindongo Wanjis and the band na Kiarie wa Mareigushu kiugo unegererio ni Reverend Jospat Wise. Thimu ya kesha ĩno nĩ Jeremiah 33 mũhari wa gatatũ. Njĩta na nĩngũgwĩtĩka, nĩngũgwĩkĩra maũndũ ma magegania na mahithe we ũtoĩ. Inule thanduka ungigura paprika dress ndugathenike ringi ni amu Track Sound Audio Limited mehaha ni undu waku. Aya ni endia nguthi a speakers, mixers, equalizers, microphones, guitars, keyboards, haze machines, linearies, speakers, park and rides, amplifiers, drum sets na indo ingĩ nyingĩ. Me mũciĩ mũnene wa Nairobi, Luthuri Avenue kana mwena wa Mombasa barabara-inĩ ya Haile Selassie. Nĩ ũndũ wa ũhoro makĩria mahũrĩre thimũ kũgerera 0722 755 207 kana 0799 3131. Track Sound Audio Limited. We make sound better. Mbĩtĩka cia Naivasha Champions League no irathiĩ na mbere kũhĩmbwo nyeki. Sunday tarĩki 16 wa kanana ciĩhanda thaa 9 cia mĩaraho. Dudutek magatitimũrana na Wildfire kĩharo-inĩ gĩa Kĩandege Grounds. Sha United manyiti ũgeni Oserian Youth kĩharo-inĩ gĩa Sha Ground ciĩhanda thaa 9. Nakuo kĩharo-inĩ kĩa Mafuta Tag Grounds Youngsters mahĩmbe nyeki na Goldstone ciĩhanda thaa 9. Kĩharo-inĩ gĩa Kĩhoto Ground Esupen makumuthũrane na Kĩhoto Wazee ciĩhanda thaa 9. Mbĩtĩka cia Naivasha Champions League irũgamĩrĩirwo nĩ wakiri Joseph Njoroge Ngigĩ. Mũhotani akainũkia kĩmanjĩka gĩa ciringi 100,000 mbeca baribari. Aya nĩ ngatho cia mwanya mũno makĩria nĩ gũthiĩ na mbere na gũtirora tũgĩcoka gwĩcokereria nĩ thĩinĩ wa ikereka ritũ rĩa kena rĩa mũthia na mũtambũrũko witũ wa mohoro ũtukũ wa ũmũthĩ. Na tũgĩcokereria nĩ atĩ Minister ũkui wa mũingĩ na waki wa barabara nĩwe Kipchumba Murkomen nĩaugĩte ministry yake nĩ harĩirie gũtigĩrĩra Akenya nĩ mamũkĩra motungata makĩrathi kĩa igũrũ na njĩra ya kwarahũra rwonge rũrũ na njĩra cia kĩrĩu na itarĩ thũkangagia marĩa matũrigicĩirie na oho kũgathĩka metata mĩrũmu ya kũramata rũhonge rwa ũkui. As you may be aware, or you're already aware anyway, we gazetted a task force on 4th of August this year, and the objective of this task force is to develop national electric mobility of Kenya, to work on the development of the national e-mobility. This was informed by the need to have a safe, reliable and sustainable transport system that meets the basic needs of the citizen, business community and industry. To achieve this goal, we need to modernize our transport system as we gradually move towards resource efficient economy. This way Kenya will realize more saving into their pockets. And you know, when we were campaigning, we said that we want to ensure that there is pesa mfukoni, because we want to reduce the huge fuel bills the people of Kenya now spend in fossil fuel. The issue of emissions of
through the fossil-powered vehicles is already a big problem, not just for us as a country, but it's a global discussion. One of that source is because of these fossil fuel emissions that come from vehicles. Road transport is a major contributor and a major source of the greenhouse gas emissions. We are all very excited about the opportunity, very ready to serve. I think it is quite an important national task, and I think we are highly privileged on behalf of the very able Vice Chair, members of this task force, to be involved in this highly important national service. We all know when you look at how much it costs to fill in your tank every morning, you realize that we need to think about alternatives for the sake of our nation and the future of the world that we live in. So we will work hard. I know I am saying that on behalf of the task force, but we will work very hard to ensure that at the end of the period of the task force, we are able to deliver a national e-mobility policy. Aya nimeko yitu ati thirikari kana hihi kamiti yo kigathikitwo ni ministry ya ukui nigukinyaniria matanya nigu nari hukorwo twikihukia kindu gigwitwo mitino kana iku cia barabara uku bururi-ini na iria kaingi igicungagiririo ni mitino ya barabara rimwe na rimwe ari wagi wa kihariro kumagia kukiria matereba o ndumwe na ahuthiri a barabara. Tugithie na mbere ni ati tuke riboti ingi haha neti na thukuru itiganite ni igomanite thukuru-ini wa Gravity Center na kuria arutani matwarite ciana ciao kwarita njira imwe ya kuhimbiria mathomo ma CBC. Kuringana na Michael mutani munene thukuru-ini yo ni acokeirie thirikari ngatho gutikira kuhura njeki sector kana kuhura njeki mathomo maya ma CBC. Riboti no ni amwandiki witu Ndegwa wa Giciga. Kamiti ya mendikithia ma mogaruruku ma githomo kia CBC guku bururi-ini nigikoretwo gikiamukirwo na njira ngurani ni a Kenya kuria arimu marendikithia kunyibio kwa mathomo maria ma arutwo marikoragwo makiamukira cukuru-ini. Arutani aya mekwaragia mari cukuru-ini wa Gravity CBC Center kuria mabinyereirie thirikari guthie na mbere guthomithia arutani niguo kugia na wagiriru. Michael Njuguna uria ni murutani wa CBC cukuru-ini uyu wa Gravity ni acokeirie thirikari ngatho ni undu wa kuruguria githomo kia CBC kuria ongereirie ati o ni methaite kuigana niguo kuthomithia arutwo uria kwagiriire na oho kuria thirikari kunyitanira na andu aria makoragwo na cukuru kiumbe niguo kugacirithia CBC. Kejuge kabere ni gucokia ngatho gwi president na ministry ya githomo ni kuona kwagiriire gukorwo na reforms cia githomo yegie CBC. Ni koretwo na kirero kiingie kuma kuria aciari kuria arimu ona kuria arutwo mwena-ini wegie CBC. No ta uria president eranĩire nĩarĩkĩtie kwambĩrĩria kũhingia makinya marĩa megũtũmĩrĩra mathomo maya matuĩke ma kwagĩrĩra mũno uria kũrandĩkithĩrio maũndũ megie reforms at Gravity. Nĩ twĩharĩrĩirie gwa kũigana, twĩna maũndũ mothe reke njuge marĩa government ĩrenda makorwo magĩthomithia mwena wa CBC-inĩ nĩ twĩharĩrĩirie, twĩna ituo cia kũigana, twĩnĩte arimũ o kuma kĩambĩrĩria. Arutani ni magathĩrĩirie ũcenjia wa mathomo kũrĩ cukuru ta cia national sub-county iria iracenjia kwĩ muoroto wa arutwo kũrĩ mawĩra-inĩ. Oho makiuga atĩ arutwo nĩ megũkorwo na wĩra mũhũthũ kuona atĩ mathomo nĩ manini marĩa marutĩtwo kuma subject 14 nginyagia subject 9. Then also we also find other reforms where the national schools, the schools that we had at first, where we had the national schools, we had the sub-county schools, the county schools, all of them, they have been renamed as the career pathways. Some other reforms that we have is that when the learners they are through with the senior secondary school, they will take a 1-year community service. And that one I know will make them get the experience from the outside the classroom. And that one, it is a plus to our government. There was the renaming of the subjects, where the subjects that had been reduced from 14 subjects that we had up to now we have like 9 subjects. And in the process, what they have done is that they have tried to
join some of the subjects where a subjects like life skills has been taken to CRE, a subjects like health education has been taken to integrated science. They have also renamed the PHE, and they have gone back to the PE that we used to have some years back. So I think it is something that is good, and it's something that as teachers community we don't take it for granted. George Ng'ang'a uria ni murutani ni acokerie thirikari ngatho kuona nginya maritwo ma cukuru ta junior secondary riu maritagwo junior schools iria iri yambagia kuma grade ya 7 grade ya 8 nginyagia 9 na iria iretagwo senior secondary riu iritagwo senior schools iria iri yambagia kuma kirathi kia grade ya 10 grade ya 11 nginyagia grade ya 12 kuma kwa 844 totonya CBC na riu ciana cioka guku ni tondũ nĩ cira benefit muno guku na facilities ni marahota go take part in learning na tugagikena muno twi kundu guku itua riu ria kunyihia mathomo kuma 14 nginya 9 reke njuge kaundu kau ni turakamukirire na njira ya gikeno ithuĩ tũrĩ arimũ na ciana tondu ni tukunyihia kindu kiria twitaga workload. Mwalimu ni ekũhota gũkorwo effective, mwana nake ndegũkorwo na mũrigo mũritũ. Rĩu kaũndũ kau it is a positive on our side ta arimũ na nginya ciana. Rĩu na arimũ gũcoka to be retrained kana gwĩka retooling ire. Kau no kaũndũ ga bata tondu nigetha makorwo me aware what is in the field. Ngiribotera Muge TV chitagwo Ndegwa wa Gĩcinga. Aya nĩ ngatho cia mwanya mũno makĩria na wakĩigua rũgambiro ũgakĩmenya ja ihinda ritũ kana nĩ ihinda rĩega gũkorwo tũkĩingĩra thĩinĩ wa gĩcunjĩ gitũ mwanya ũtukũ wa ũmũthĩ kĩa ikundo rĩa Muge. Tũkorwo twĩkundania maingĩ mũno makĩria tũkorwo tũgĩtaũkĩrwo hihi kĩ twĩkuharĩrĩrie ũtukũ wa ũmũthĩ. Kwĩrĩria hau kabere ngĩambia mohoro maitũ nĩ atĩ President William Ruto ica-inĩ ikuhĩ kana wiki nĩ hĩtũku nĩarĩgĩte gũkĩrĩra amwe a ndundu yake kana ndundu ya maminista na kĩmathomera na kĩrĩa gĩtagwo kĩmonimoni nĩyo Riot Act nĩkĩo gũgĩtuĩkaga amwe ao makoretwo magĩtuma thabarĩ cia nja ya bũrũri, thabarĩ itakĩrĩ na kĩharĩro, na mũnini wake rĩmwe akiuga ũkĩgweta ikiuga amwe ao nĩ makoretwo hihi magĩtuma thabarĩ cia nja ya bũrũri na amwe magakorwo magĩcenjeria nguo thĩinĩ wa iharo cia ndege. Kuoguo mũthenya ũmũthĩ thĩinĩ wa ikundo rĩa Muge ngũra tũkorwo tũkĩrora ndundu ya maminista nĩ makoragwo mombĩte ndundu ya maminista nĩ tũkorwo tũkĩrika thĩinĩ wa ndereti ĩyo tũkorwo tũkĩmenya atĩrĩrĩ nĩ acio makoragwo nĩ acio ikaraga thĩinĩ wa ndundu ya maminista na tukwambĩrĩria na president no ndundu ya maminista no ũkoragwo akĩmunene no ũkoragwo akĩũmbĩte no ũtongoragia ndundu ya maminista munini wa president munene wa watho niwe attorney general o ũndũ ũmwe na mũndũ ũgwĩtwo CS matanyihĩire 14 kana hihi mataiki na makorwo matikĩrĩte 22 ũguo ntakuga atĩ nĩ kũririkana hau kabere thikari ciakĩrĩ na ũũ nĩ kũringana na gatiba njerũ na 10 iyo no yendekithĩtie kana niyo yugĩte CS nĩo twetaga maminista hau kabere matikanyihere 18 na matigakorwo makĩrĩte 22. Thirikari cia hau kabere ta thirikari ya president wa gatatũ Mũtigairĩ Mwai wa Kibaki yakĩrĩ na minister 40 o ũndũ ũmwe na assistant ministers nĩo anini ama minister 51 tuika kugeria ukinyihanyihia garama ya mũtũrĩre kana kugeria ukinyihanyihia garama ya mahũthĩro ma thirikari. Gatiba ya mwaka wa 2010 nĩyo yagĩũkĩna gĩcenjia maũndũ maya na ũgĩtuĩka ministers marikoragwo mari 22 maingĩ mũno namba nene yao yaneneha mũno kana ingĩ mũno makĩria makorwo mari 22 na makorwo mari anini matigakorwo magĩkinyihire maminista 14 kũringana kana hihi gũthurwo hihi no thuraga maminista maya
kana nukoragwo agithura ma minister ma president nukoragwo na uigirereki wa kumathura akimathura na gucoka kukineana marito mao kiri bunge ya bururi ndio kuririkana mwaka muhituku president William Ruto nendithitie ndudu ya ma minister na ari akinayo ihinda-ini riri na maiko maicho kabiro ni bunge ya bururi iko na igirereki makuru kiamaikia kabiro ikamathuthuria na gakimoria ciuria igitiganite ukiringana na mundu o gituro kiria akigeirwo na ucio bunge ya bururi ko ni ukimahitukia yakimahitukia ni president aikoragwo na uigirereki wa gukimehitiria ukiririkana ati president Uhuru Kenyatta akina minister 21 na niho agicoke ikira mundu gutura Rafael Tuju SG wa kiama kia Jubilee aikimuhe uigirereki wa ukorwo agaikarira thiini kana ukorwo agikara micemanio-ini ya onako daikiri na ministry oyo that ni tukiuga minister without any portfolio oho na mundu gutu president anikurikana ni kuhe president William Ruto na kirigite kuringwo igutha ni igoti ni majaji magatongoria mundu gwitwo Kanyi Kimondo ndumwe na Hedwig Ogundi na mundu gwitwo Wisdom Ashnar aria magitianirie hari macs magithuritwo kana hihi anini ama ateithĩrĩria ama minister na mathuritwo ni president William Ruto mari hakuhi andu 50 na kiguthirwo igutha-ini muno makiria ni igoti thutha igoti gutua andu aya ari kana majaji aringi maketano majaji tatu magigitua andu aya amathuritwo kana ari ofici-ini mugaro wa watho na gutwika ni makihitithitio president Uhuru Kenyatta onake hindi ya wathani wake kuri mwaka-ini wa 2021 onake nekiguthirwo igutha thutha wa igoti gukorwo ikiuga macs maya makiri ofici-ini mugaro wa watho no wenda kigana hihi macs matikigana ukirugamio yeria kira kironi hihi thutha macs maya ko makihitithio tukurikana president William Ruto ni akimehitithitie na igoti rikirugamia aikorwo rikirugamia uruti wira wao thutha wake makia mawakiri LSK gitongoretie mundu gwitwo Eric Deuri gutwara cira igoti-ini na ikiuga andu aya ari makiri ofici mugaro wa watho na niho igoti ikindiririe na gutuika ni guthaini muno makiria president William Ruto tondu ukionekanaga kana giturwa giki giakionekanaga hihi kia macs ta giakoragwo hihi gikiriwa andu kana gikiheo ateti na aria manakorwo magwite kana hihi mundu akirugama na akinyita mbaru president thutha wake ukigwa president yake mwita na gakimuhe gaturwa ni gukionekanaga kana jaji ni magikiugire athondeki kana mathondeki gatiba ya mwaka wa 2010 maciatigirie kanya ogothe okugwiturwo giturwa iki gia CS ningi giturwa iki kioyo kana githondekwo mawoni ma muingi maciaikorirwo magikiunganio kumagia hau gututhie na mbere tukorwo tukimurika itumi cia CS ni wa minister aria tugitega ma minister hau kabere gukorwo maikiherio ofici gukiringana na mahitia maria hihi muru agikorwo aikinyukitie wa mbere ya tugirite haha ni ati hari makinya mbere ya tukinyite makinya-ini maya ma CS ukorwo akiherio ofici ni hari ciko iria CS agikorwo agika kana minister agika wa mbere ari hihi kuna watho agreement uiguano wa kindu gigwitwo kana uiguano wothe maiko maiguanite thiini wa ndundu ya ma minister wa keri ni agika mahitia rugu rwa ya bururi rungu rwa watho wa bururi kana hihi rungu rwa watho wa kimabũrũri na horo ucio ngi ni ukorwo agikorwo ena mitugo itaretikirika ukorwo kiri CS maundu macio matatu no macungiririe ha ni turorete no macungiririe riu CS arwe minister ukorwo aikirugamio na wa mbere ni ati CS kana gituro gia CS akigituika gia kwanirwo utheri agikorwo we mwenewe ani akuyeheria akugurira kwandika marua andikire president marua na agikimwire akimutaririe itumi aikimbura ni kumanagia no muthi data minister wa mugi nie ni ndona no kugu ucio ni ndu wa mbere urogituma president akorwo kianira giturwa gia CS na agikiri utheri uhoro ucio mubuge agitwara direct thutha wa maundu matako tugithoma kana matwamurika mehia maya matatu mubuge agithie bugi-ini ya bururi atware direct bugi-ini ya bururi na kunyitwo mbaru ni quota ya abunge amathini wa bunge ya bururi makoma kiyukia direct ino quota yao makoma kiyukia direct ino mubunge uyu ena uigirereki wa guthie kuri abunge korwo kana hihi thutha wa abunge ya quota gukorwo makihetukia na makoma kwa CS uyu ri nyonetwo na mahitia maya na mahitia mothe matatu kuringana na gatiba ya bururi uria ikiugite twamumurika ka kabiro ni turona kuna quota ya bunge ya bururi yuge ni turona kuna ena mahitia thutha ucio mubunge uyu aguthie bunge-ini ya bururi akorwo akigwi
abunge eretino akorwo kimera gitumi giake na kwa kimataria na thucio abunge akukia deretino ne hati udutangaja abunge athad mafati no ko mari athad ya abunge na mbere ibunge daici magituka akwetukia deretino mauge motion ya radio kandatino ya radio bunge-ini ya bũrũri na athad ya abunge makorwo makiuga CSU na mahitia ena cira wa gucokia hati udutangaja kumagia hau bunge ya bũrũri igukorwo igithura andu 11 kamiti no ya mwanya ikorwo kigathikwo ya bunge 11 uria uigiriki wayo magukorwo magitabania uthuthuria wa mahitia maria CSU agakorwo acukirwo gwa kahinda ka nduku 10 kuguo kamiti no ya andu 11 nio magukorwo uigiriki ucio magirie CS aetwo na mathikiririe gitumi kia atuma mubunge uyu wethie akwota akorwo agitwara mucunino mbere ya bunge na gucio kaidini ka mire makorwo magicokia riboti yao thiini wa bunge bũrũri thuthucio riboti gicoka no icoke iri maita meri wa mbere CS no korwo tuna thikiriria no yone CS ina mahitia na kiona akina mahitia hari makinya maria magitacukagio no angikorwo mahitia ni ma na CSU na nakionekana na mahitia muconio kana diretio ndikoro igithie na kamiti no igikiona ena thitango cia gucokia bunge ya bũrũri ni heaga kanya gwetetera kamiti no ya thuthuria yona Wambugu wa Gicuki ariwe minister wa Muge ena mahitio ma gucokia maguthie mbere ya bunge ya bũrũri na niyo ndita Wambugu wa Gicuki ni gwitwo ngoro gitetera na ngoro ngiuga thitango iria thitangitwo kana ndiciwe kana ndiciu na ngoro ngigitetera thutha ucio speaker wa bunge nyetara kana no witabanagio githurano na gukinyaniria abunge aria aigi ni maguthura kumuhiria wabici speaker wa bunge ndai na ndungi kuringana gatiba ya tiga kwandikira president na thutha ucio president akorwo kirugamia CS uyo wira mucio nimo makinya maria magituma mundu gwitwo CS akorwo agithengio ofici kana gukorwo kana akorwo akieherio ofici undu ngenda ko kuririkana ati akene cira uragithie na mbere ukigemenyie oho turi haha ndundu ya ministry president William Ruto nyerigite kwendekithia mundu gwitwo SG wa kima kia UDA mundu gwitwo Kilio Malala mena mundu gwitwo David D ni mutaramu kimanye na wonjoria odumwe na mundu ogitwo Monica Juma na mundu gwitwo Tigai makoro magiikara thini wa mishemanio ya ndudu ya maminista ohaha ningi kiama nikio KLSK kugerera mumemba mu wakio ni magithire igotini magitetia itua riri kuona aya ana akurigana gatiba ya bũrũri matikiri na giturwa koguo matikiri no igirikiwa ko maikarira kana hiyo korwo maikara thini wa ndudu ya maminista no matu gutigira igoti na munekigute gukinyeria mweri turorete wa kenda mweri 20 nirio igoti rikuo rigitua ciro no kema kia mwakiri kana mumwe wa kema kia mwakiri kia atetiani ati mwaka-ini kana hithi ni wa regime hetuku kathini wa thirikari hetuku mubunge kana hi minister Mayale wa Home ari umwe wale matetagia mundu gwitwo president Uhuru Kenyatta ukura gitikiria muta Rafael Tuju ukwagikara thini wa ndudu ma minister atakiri na ministry oyo kana no kiri minister utakiri na portfolio kuguo tugeterera na ukyoka muthenya wa muthi thini wa ikundu ria mugeni wa gitaukirwo ni maundu maria magigituma murutwo CS akorwo akiyeheria ofici kana ukorwo akeherio ofici ningi kuyi ala makoragwo mobite dudu ya maminista motion motu kuhaririria makiria thini wa tafarira itukathini wa gicunjĩ gitu kia mwanya kia ikundo ria muge kiokati ni wagitaukirwo ni maundu magitiganite no mbere itana kiumira ni ndikana producer na kujitikiria ngithoma ndumiriri cia ndweri kana atatu haria ni aherutha ngithoma itakina rutha ndio ndumiriri cia ndweri kana atatu ogiria na mbere na gukirikiria macio makigemenye na ikundo ria muge hwaini wa umuthi ndore hihi aria magikorwo makiareire guku kwa ndumiriri nguhi kana hihi kure kwa mwana wa Facebook nyambe dimamurike aria makeneithi kwera page to ya Muge TV mwana wa Facebook na kura kwa tukiuma na umemerekia wa imwe kwa imwe ndina mundu gwitwo Catherine Kamau ni ndia kuona urakiugo kiri mitambo-ini ni irora ici tuko tugithoma ndumiriri cia andu aria makorwo maikianiria na ithui hwaini wa umuthi thini wa mutamburuko witu wa mohoro hau akiriho tugutirira mohoro maitu
kidishidome mundu gwitwo Sam Kushwa na Ikuru nenda kuona wakiuga pamoja sana ndani mundu gwitwo Sam Hong wakiuga ri president mundu gwitwo Catherine Wakamona enda kuona wakiuga ikundo ria Mugi tuthiete wega o ta wega no wakiuga wabugwa gicoke wia hambo da steam gov ni mohoro ma kinyaniru domenye nyingi muno makiria ario makiandia na ithuhoini wao muthi mundu gwitwo Mary Said urakiuga president na mundu gwitwo Evangelist Disam urakiuga nawe ukiri mitambo-ini Stella Mwangi onaenda ikuona ndona ndomereri yaku gatagati-ini ka aingi aria makianiria na ithu hwaini wa umuthi ni undu wa matha thiwiri na mbere producer arakiririka muno makiria nugo tukekeria tafarira yetu ikuhariririe utuko wa umuthi cigithie na mbere ningatha muno makiria ni guturorera kwa kiri utuko dukiuga uhoro na uthi na wega na tuguona wega yake yodegiragia ndo magakena handu-ini hamurekeri wakwa kamwathiriri wakwa utuma nake utuko wa umuthi mundu gwitwo Kariuki mwina Kariuki mwena ndego wa Gicinga ningatho makiria tukwarithirie utuko mwega tunone umuthi wa rucio thino mutambuko witũ wa mohoro ma thaa 7 iria kwa no wabugo wa Gicuke.